The daily preoccupation of billions of people on this planet is simply feeding their family, something we've completely forgotten. Bonsoir. Good evening. C'est beau Paris. Paris is beautiful, isn't it? You may find it a little odd that I've chosen to fly over Paris to introduce a program about agriculture, but you'll soon see why. To feed the millions of Parisians, to stock the restaurants, fast food outlets and shops, tons of fruit and vegetables, tons of meat, tons of cereal for bread are required every single day. Every day, Parisians consume 340 tons of bread and 520 tons of meat. And all that is supplied by 2% of the French population. That's the amazing figure. The farmers who feed us all represent only 2% of the population. Just 50 years ago, one French person out of 4 still made a living out of farming. But the arrival of intensive farming changed our lives profoundly. Our towns have grown and the countryside has emptied. This kind of farming is out of date. We can no longer carry on like this. The danger to the environment and to our health have been proven. We must act. This is the dead soil. Our tour continues to the peak of Europe, Mont Blanc. Throughout the world, glaciers are threatened by agricultural methods that lead to global warming. Moreover, agriculture itself is also one of the first victims of global warming. In Indonesia, man is destroying the 1,000-year-old forest in order to grow oil-producing palm trees to the detriment of the orangutans. Sylvain Angeron is against this kind of agriculture that devours space and biodiversity. But you'll see that solutions do exist. In the Pyrenees on the Bay Plateau, one farmer is reconciling nature and farming. Philippe Lacube talks to us about the agriculture of tomorrow. Je suis et mes enfants sont les premiers consommateurs de ce que je produis, de ma terre. So you see the pressing need to expose the ravages of intensive farming. But above all, we need to resolve the situation by reaching out to the farmers. You will see that in some regions of France, people have chosen diversity. The hilly lands of the Alsace are symbolic. On the lower slopes of the valleys, vines and sunflowers are cultivated. But as you go higher, the cultivated fields give way to meadows and animal. This is the Munster Valley in the Vosges. With all these local cattle breeds, the Vosgienne, the Tarentaise, and on the subject of local breeds, did you know that one disappears every month? Do you know why? Well, quite simply because they don't conform to the standards of intensive breeding. I think that's a real shame. It's a little bit of agricultural biodiversity that is leaving us forever. Traditional farms are in a minority. Why? Because we eat more and more meat, 5 times more than 50 years ago. Unlike here, most cattle are no longer fed on grass, but on soy and corn for higher productivity. We are in Rottenbrunnen, still in the Vosges. These are Tarentaise cattle, fed on grass. Unfortunately, in France, fewer and fewer cattle are fed on grass. What do you make of that? She's chewing the cud because that's what cows are meant to do, to ruminate. We're going to meet André Panchon to talk about this. He's 75 years old and, as you'll see, he's not lost any of his passion and certainly doesn't hide his feelings. André Panchon, you were a cattle farmer all your life. You witnessed and were also a part of these incredible developments in farming. How did we come to turn to high productivity farming? On va inciter les paysans à abandonner cette herbe magnifique pour la remplacer par du maïs et du soja américain.
par-dessus le marché. Il faut savoir que le maïs est une plante pauvre en protéines. Et du coup, c'est une alimentation qui n'est pas complète pour les animaux. Et il faut la compléter par le fameux soja américain. C'est pour ça qu'on parle du maïs et du soja. Pourquoi les paysans Why did these farmers follow along and not use their common sense? sont pris dans cette histoire? Oh, alors là, Vous-même, And vous you, en avez fait. did you do Oui. it? Je vais vous dire, dans les années 70, il y a eu une publicité, une propagande incroyable pour ce système maïs-soja. Maïs, 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 maïs. On ne parlait que du maïs, quelle était la meilleure variété, quelle était la meilleure dose de semis, comment le récolter, les machines adéquates, l'étable qu'il fallait transformer. Ça n'était que ça. Et c'est l'époque aussi où ma propre mère, 72 ans, une personne de bon sens, elle arrive un jour sur la ferme et me dit carrément, mais comment toi, Dédé Pochon, qui est tant de progrès, mais pourquoi que tu ne fais pas comme les autres aussi, que tu ne fais pas du maïs? Là, vous en avez So fait. you did it. J'ai craqué. J'ai craqué et j'ai retourné mes belles prairies, mes magnifiques prairies qui nourrissaient mes vaches pour rien. J'ai labouré ces belles prairies pour mettre ce fichu maïs et je suis rentré comme les autres, je suis rentré en chagrin. Première année, potable. Deuxième année, les corbeaux. Et puis ensuite la tempête par-dessus le marché, l'année 72, catastrophe. On a récolté du maïs, il n'y avait même pas d'épis. Ça ne valait rien du tout, mais nous avons été déclarés sinistrés Ah oui. et nous avons touché la pépette. Le gouvernement nous a subventionnés, nous permettant d'acheter de la nourriture dans le bassin parisien pour évidemment nourrir nos animaux, puisque notre maïs avait fait fiasco. Eh bien, il faut que je te dise, de 72 à 92, donc pendant 20 ans, le maïs a été subventionné dans mon département une année sur deux. Déclaré sinistré et puis la pépette. Et à chaque fois, ça marchait. Et depuis 92, vous savez bien, il est subventionné en permanence, alors qu'il n'y a rien pour la prairie. Voilà l'histoire du maïs. Elle n'est pas belle, hein? The farmers bought more machines, more seed and more fertilizer. No longer meadows, but concrete cowsheds. No longer grass, but mangers where the cattle are fed all the time. Far from the traditions of this valley, the current trend is to go towards industrial farming at full throttle. Remember the feedlots, those enormous American farms we filmed in the last program? The cows were penned in like real meat factories. There were 100,000 head of cattle per fattening park. These animals are meant for grass, yet are stuffed with hormones and antibiotics. Intensive farming is carried out with no care for the animals' living conditions. In France, this is the case for pigs, the meat most eaten in the world. André, you've talked about pig farms like concentration camps. That's a bit strong, isn't it? Ah, pas du tout. Vous avez vu les cochons sur ce fameux, on appelle ça caillebotis intégral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cochons sont nuit et jour sur des barres de béton en parallèle. Il y a 2 cm entre chaque barre et la fosse à lisier est en dessous. These are tough images and were filmed in Canada. But it's the same thing in France. No industrial pig farm would allow us to film them. Why not? It would certainly seem there is a problem. France produces 25 million pigs a year. Quite simply, that's where our everyday ham comes from. We all know this, but we don't want to see it. In the end, we are all somewhat responsible. Ils sont entassés les uns sur les autres. Hein, c'est 0 mètre carré 66 par porc de 100 kilos. Vous vous rendez compte? 66 square centimeters. Et les pauvres bêtes, eh ben, ils n'ont rien à grignoter, il n'y a plus de litière. Et comme ce sont des animaux fouineurs, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouinent dans le derrière du voisin, ils mordillent la queue. So their tails are cut off. Donc,
Pour prévenir ça, à la naissance, on coupe systématiquement la queue des cochons, des porcelets, et également les dents. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et bien, les pauvres bêtes, voilà leur vie. Hein. Manger, coucher, relever, manger, voilà, les uns sur les autres. Industrial pig C'est farming. infernal. Celui qui a vu ça, eh bien, il se dit, mais comment peut-on arriver à traiter nos animaux, nos amis, les bêtes, de cette façon? The pig farmers don't even eat their own pigs then. Ces éleveurs-là ne mangent pas leurs cochons. S'ils veulent un cochon pour leur famille, ben ils achètent un cochon dans une petite exploitation, un cochon qui est fait justement sur litière et nourri autrement. So what's your C'est solution? quoi? Mais la solution, c'est la solution de bon sens. Pour la production porcine, il faut revenir le plus vite possible à loger les cochons sur la litière. Sur la On paille. straw. Soit sur paille, soit sur sûr. Ça marche très bien dans l'un ou l'autre cas. Et ça, on connaît parfaitement et on le maîtrise parfaitement aujourd'hui. Il n'y a pas opposition entre une agriculture qui nourrit son homme, et bien, autrement dit une agriculture performante, et le respect de l'environnement, le respect du consommateur par des produits de qualité, et même le respect du bien-être animal. Il n'y a pas opposition, ça va ensemble. Pour moi, une bonne écologie, c'est une bonne économie. Et une bonne économie, c'est une bonne écologie. Now retired, Dédé Pochon travels the length and breadth of France relentlessly to make his methods known. We need to listen to him if we don't want to see local breeds disappearing from our fields and to fight against the excesses of farming. One day, we need to start respecting the animals that feed us. For meat consumption could well double again in the next 50 years. We are perhaps only at the beginning of industrial farming. On mange 45 billion chickens per year are eaten on this planet, sur la planète. and it's not by having them running around the farmyard old style that we will be able to do the same. It's become a real industry. We're going to show you how most of the chickens we eat are farmed and slaughtered. The chickens start life here. We're in Austria, but this could be anywhere else in Europe. Most poultry is farmed intensively, as it is here. Das sind alles Vorbrüter. In einem Vorbrüter sind 57.600 Eier drinnen. In der sogenannten Kunstbrut macht man eigentlich nur die Natur nach. Und es wird ca. mit 37 Grad gebrütet. Hier sind die Küken schon geschlüpft. Ein Küken hat einen Eizahn, mit der er die Schale aufschürft, weil zum Becken hat es zu wenig Platz. The chick is barely out of its shell. Its first contact with the outside world, noisy machines, cold steel. Not all will come out alive. Within 50 days, these tiny chicks have to be ready for our plates. They are the result of genetic selection in quick growth. Everything is done so their muscles can develop as quickly as possible. But the rest doesn't follow. We know that the bones, the lungs, the heart will not develop normally. After all, what does it matter? It's the meat that counts. In the best event, a poultry farmer makes a profit of 20 cents per head. Mass production allows them to be profitable. The chickens are halfway through their life. They never leave the hangar. There are up to 20 animals per square meter. Many of them suffer from deformed claws or paralysis. The nights are short. They are so crowded in that the animals don't get any sleep. In any case, 8 weeks have already gone by. It's time to go to the slaughterhouse. Elsewhere in other operations, this is all done in less than 6 weeks.